Today we see here practice set 6.4. In practice set 6.4, question number 7. In question number 7, we have given here a cube minus 27 upon 5a square minus 10a plus 3 divided by a square plus 3a plus 9 and 25a square minus 1. Then first we factorize here a cube minus 27, but we know that here 27 is the cube of 3. Therefore, factors of a cube minus 3 cube factors are a minus 3 under bracket a square plus 3a plus 9. Look here. We know that a cube minus b cube formula is a minus b in second bracket a square plus ab plus b square. In this way, we factorize here a cube and 3 cube. A minus b, it means a minus 3 here, and a square, a into b, 3 into a plus 9, and b square is 9. Therefore, factors of a cube minus b cube, 3 cube is written here a minus 3 in second bracket a square plus 3a plus 9. Bracket close. Then at the denominator here, high a square minus 10a plus 3. It is the quadratic trinomial. High a square minus 10a plus 3. We know that how to factorize the quadratic trinomial. First, we take here a square coefficient is 5, constant term is 3, multiplication is 15. Then, here, find out two numbers, multiplication is 15 or addition or subtraction is here minus 10. Look here, 5 into 3, 15. No any other number which multiplication. Look here, minus 5, minus 3, minus 8, plus plus 8. याचा अर्थ याचे फॅक्टर्स पडत नाही. Look here, 5a square minus 10a plus 3. This quadratic trinomial is not factorized here. Therefore, we put here same 5a square minus 10a plus 3. 5a square minus, extremely sorry, look here. Here is a 16a. Yes, 16a. 16a. Then find out two numbers. Multiplication is 15. Addition or subtraction is minus 16. Therefore, we write here minus 5 into minus 3 is minus plus 15, and minus 3 minus 5 is minus 8 here. It means not 16. Therefore, we find out here two terms, minus 15 into minus 1 is plus 15. Minus 15 into minus 1 is plus 15, and minus 15 minus 1 is minus 16. Therefore, we write here a square minus 15a minus a plus 3. Then look here, in the first two terms, 5a is common. Under bracket, a
a minus, here is a 3 bracket close, then here is no any common term, therefore we here common is minus 1, therefore a minus 3, a minus 3, a minus 3 in second bracket 5a minus 1. Look here, here is the correction 16a correction. Therefore, factors of 5a square minus 16a plus 3 factors are a minus 3 in second bracket 5a minus 1 bracket close. Here is the sign, division sign. Then here another quadratic trinomial is a square plus 3a plus 9. Then we factorize here a square plus 3a minus 9. Find out two numbers, multiplication is 9, addition or subtraction is 3. It means here is a no factors of a square plus 3a plus 9. So we put here a square plus 3a plus 9 upon, here is 25a square minus 1. 25a square. 25a square can be written 5a bracket square minus 1 square. 5 square is 25, a square is a square, a square is a square here, and 1 square is also 1. Therefore, here factors are a square minus b square can be written a 5a plus 1 and 5a minus 1. Therefore, we put here 5a plus 1 and 5a minus 1. Then we write here in this way a minus 3 under bracket a square plus 3a plus 9 bracket close upon here a minus 3 5a minus 1 into sign here. आणि इथं उलटून गुणिले करतो, भागाकाराच्या ऐवजी गुणाकाराचं चिन्ह देतो. डिनॉमिनेटरला न्यूमरेटरच्या ठिकाणी घेतो, न्यूमरेटरला डिनॉमिनेटरच्या ठिकाणी. It means we change here denominator and numerator, and here sign is also changed. Here is the division sign, here is the multiplication. Therefore, here is we write here 5a plus 1 in second bracket 5a minus 1 upon here a square plus 3a plus 9 bracket close. Then look here a minus 3, these two brackets are divided here. Here 5a minus 1, 5a minus 1 cancel here. A square plus 3a plus 9, this bracket and this bracket is cancelled here. Only remaining here 5a plus 1 is the simplification of the given example is 5a plus 1. No any term at the denominator here, only remaining here 5a plus 1. So we write here 5a plus 1. So we solve here the question number 7 in this way. Then take one of the another example here. We see here one of the another example. Look here. We have given here question number 6. Question number 6. Question number 6 is here 4 x square minus 11x plus 6 upon 16x square minus 9. Simplify. Then we know that here 4x square minus 11x plus 6.
हे क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल आहे. क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल आम्ही सोडवत असताना त्याला बाजूला घेतो -11x + 6. याच्यामध्ये काय करतो आम्ही, याच्यामध्ये या x² चा सहगुणक 4 आणि कॉन्स्टंट टर्म जी आहे 6 शेवटची जवळ घेतो, गुणाकार करतो 6×24. आता 24 चे आम्हाला असे दोन अवयव पाडायचे, गुणाकार 24 पाहिजे आणि बेरीज किंवा वजाबाकी वजा 11 पाहिजे. मग मी इथं अशी घेतले 8 गुणिले वजा 3 गुणाकार 24 झाला. दोन संख्या शोधल्या आपण. कोणत्या दोन संख्या? -8 आणि -3. -8 आणि -3 चा गुणाकार अधिक 24 होतो आणि -8 ची आणि -3 ची जी बेरीज आहे ती -11 होते. याचा अर्थ आम्ही याला असं म्हणू शकतो 4x² - 8x - 3x + 6. Here is the first two term. Here is 4x is common under bracket x minus 2. Here -3 is common, x minus 2. So x minus 2 in second bracket 4x minus 3. Therefore, factors of 4x² minus 11x plus 6 is x minus 2 in second bracket 4x minus 3 upon, here is a 16x² minus 9. 16x² can be written 4x bracket square minus 3 square. Look here, 4 square is 16, x² is x² and 3 square is 9. But this binomial term is in the form of a² minus b². Therefore, we write here 4x plus 3 in second bracket 4x minus 3. a² minus b² and is written here a plus b, a minus b. So we put here the factors are here 4x plus 3 and in second bracket we write 4x minus 3. But we know that here 4x minus 3 is cancelled. So we write here remaining term x minus 2 upon 4x plus 3 is the simplification of the given example. So simplification is x minus 2 upon 4x plus 3. So we solve here in the practice set 6.4. Last period also we see 3 examples. Today we solve here 2 examples. Then one of the last example we see here. Last example is here. Simplify. 8 number example. Look here, 8 number example. Huh. 1 minus 2x plus x² upon 1 minus x² into 1 plus x plus x² upon 1 plus x. Look here, we have given here one of the example. Here 1 minus 2x plus x². But we know that here this is the 1 minus x bracket square. काय होतं बघा बरं, काय होईल याचं ब्रॅकेट स्क्वेअर काय होणार आहे बघा. 1 square is 1 minus 2x plus x² plus x². Then we write here the quadratic trinomial. Also we solve here in this way. 1 minus 2x plus x². We note here 1
constant 1, multiplication is 1, addition or subtraction is minus 1 is minus 2 here. Therefore, we know that here factors are x minus 1 minus x bracket square, it means 1 minus x, in second bracket 1 minus x. Here is 1 square, we write here 1 square, then factors are 1 minus x and in second bracket 1 plus x. Then here 1 plus x plus x square. No any factors are here. Given quadratic trinomial, therefore we put here 1 plus x square upon 1 plus x. Then look here, 1 minus x is cancelled here. Only remaining term is here. 1 plus x square. No any factors of given quadratic trinomial. Look here, pi, because no any constant term. If we write here 1 plus x square, here constant term is 1, coefficient is 1, multiplication is 1. Then find out two numbers, multiplication is 1 or addition and subtraction is 1. No any other term is here, therefore we write here this term in this way. So here is 1 minus x in second bracket 1 plus x square upon here 1 plus x. It means 1 plus x 2 times. 1 plus x is 2 times, and this term is also written in this way 1 minus x. Therefore we write here 1 square minus x cube upon 1 plus x bracket square. आणि सिंप्लिफिकेशन केलं, पण इथे याला आम्हाला असे लिहिता येईल किंवा तुम्ही उत्तर हे जरी ठेवलं तरी हे उत्तर बरोबर आहे. आमच्याकडे जे संपणार आहे ते आपण संपवलंय, बरोबर आहे. इथे 1 minus x कॅन्सल झाला, इथे एक 1 plus x आहे, इथे 1 minus x राहिलेले इथे ठेवलं. खरं तर हा 1 cube minus x cube चे एक्सपान्शन आहे. 1 cube minus x cube can also written 1 minus x. 1 square is 1 plus x plus x square. हे खरं तर याचं एक्सपान्शन, म्हणजे आम्ही याला कसं लिहिता आलं असतं आणि यालाही लिहिता आलं असतं, परंतु मी इथं तशीच टर्म ठेवली. उत्तर तुमच्याकडे हेच येऊ शकतं. तर आपण हे पाहिलं की याच्यामध्ये जे एक्झाम्पल्स आहेत प्रॅक्टिस सेट 6.4 मध्ये जवळपास मी 5-6 उदाहरणं सोडवले. उरलेले 1-2 उदाहरणं असतील ते तुम्ही सोडवा. तुम्हाला सॉलिड एक्झाम्पल काही दिलेले ते सॉलिड एक्झाम्पल पण तुम्ही सोडवा. त्यातलं 5वं एक्झाम्पल जे काल आपण सोडवलं होतं त्याच्यामध्ये काहीतरी दुरुस्ती असेल, पण जसं आहे तसंच सोडवलं. उत्तर जे आहे ते आपलं बरोबर आहे, जसं आहे तसंच सोडवलं आहे. त्याच्यामुळे ते उत्तर बरोबर आहे त्या प्रश्नानुसार, पण मला वाटतं काहीतरी त्या प्रश्नामध्ये बदल असावा. तर आज आपण रॅशनल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मध्ये इथंच थांबूया. हे प्रकरण इथं संपलेलं आहे. त्याच्यानंतरचं जे प्रकरण आहे ते व्हेरिएशन आहे आणि लास्ट जो चॅप्टर आहे त्याच्यामधला तो लास्ट चॅप्टर आहे क्वाड्रिलॅटरल आणि कन्स्ट्रक्शन आहे त्याच्यामध्ये. तो भाग आपण नंतर पाहूया. तर आज आपण इथंच थांबूया.